My question is, I am doing more than 16 rounds every day. On Ekadashis, I do 25 to 32 rounds. I am doing even deity worship at home. So it's when I'm doing this chanting, it seems like mechanical, just to complete the target of 16, 18 rounds. I want that, like in a Shishtakam it is written, I want that tears flowing from my eyes and the hair standing on the end, that experience. So what should I do more so that I can get that actual bliss of chanting? நான் தினசரி 16 18 மாலைகள் ஜபம் செய்கிறேன். ஏகாதசி அன்று 25 30 மாலைகள் ஜபம் செய்கிறேன். வீட்டில் விக்கிரக வழிபாடும் செய்கிறேன். ஆனால் நான் பொதுவாக இயந்திரத்தனமாக ஜபிப்பது போலவே எனக்கு தோன்றுகிறது. சிக்ஷாஷ்டகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது போல் நான் ஜபம் செய்யும் பொழுது கண்கள் என் நீரிலிருந்து வழிந்தோட வேண்டும் என்றால் நான் என்ன மாதிரி செயலில் ஈடுபட வேண்டும்? Well, the first verse of Shishashtakam says that we go through the cleaning process, etc., and we get knowledge, etc., and then finally we end up with the bliss. So we go through stages to get to the bliss stage. சீசாட்சகத்தின் முதல் பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் முதலில் நாம் தூய்மை அடைகிறோம், அதன் பிறகு நாம் ஞானத்தை பெறுகிறோம், அதன் பிறகு இறுதியில் தான் நாம் ஆனந்தம் அல்லது பிரேமையை அடைகிறோம். இது படிப்படியாக நிகழும் ஒரு முறையாகும். So Bhaktivinoda Thakur has given a very interesting analysis of those verses. இதை பற்றி பக்திவினோத தாக்கூரர் ஒரு சிறந்த உதாரணத்தை கொடுத்துள்ளார். And in fact, he relates the different stages to the different verses. So Shraddha and Sadhu Sangha, Anartha Vritti are the first verse. அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்க ஒவ்வொரு பதத்திற்கும் அவர் ஒவ்வொரு பக்தி நிலையை உதாரணமாக கூறியுள்ளார். உதாரணத்திற்கு முதல் பதமானது ஸ்ரத்தா, சாதுசங்கா மற்றும் அனர்த்த நிவர்த்தி போன்ற நிலைகளை குறிக்கிறது. And then we get Anartha Vritti, Nisruchi Sakti, and finally we get the last verses, which is Prema. அதன் பிறகு ஒவ்வொரு பதமும் அனர்த்த நிவர்த்தா, நிஷ்டா, ருசி, ஆசக்தி மற்றும் இறுதியாக பிரேமை என்ற நிலையை விளக்குகிறது. And of course the first verse also outlines the whole process of gradually purifying the heart and then developing knowledge and then finally experiencing the bliss. படிப்படியாக இதயம் தூய்மை அடைந்து அந்த நபர் ஞானத்தை பெற்று இறுதியாக ஆனந்தத்தை அடைவதை பற்றி முதல் பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. And of course it's all related to the chanting process. இவை அனைத்தும் நாம் செய்யும் நாம ஜபத்தோடு தொடர்புடையது. So if we do that chanting process properly, then this should be the progress. நாம் நாம ஜபத்தை சரியாக செய்தால் இந்த வழியில் நாம் முன்னேற்றத்தை காணலாம். Just as if you take a course and you go through class 1, class 2, eventually you get your degree. ஒரு குறிப்பிட்ட கல்வியை நாம் பெறும் பொழுது முதல் வகுப்பு, இரண்டாம் வகுப்பு என்று படிப்படியாக முன்னேறி இறுதியாக பட்டம் பெற்று பட்டதாரி ஆகிறோம். Except that the progress of bhakti is not exactly like gaining material knowledge or material degrees. ஆனால் இந்த பக்தி வழிமுறை என்பது பௌதிகமான கல்வி வழிமுறை போன்றது அல்ல. Because it's the development of the jiva. இது ஜீவாத்மாவின் வளர்ச்சிக்காகவே வழங்கப்பட்டுள்ள வழிமுறையாகும். So the cultivation of bhakti is cultivating the nature of the jiva. பக்தியை வளர்ப்பது என்பது ஒரு ஜீவாத்மாவின் இயல்பு நிலை அல்லது சொரூப நிலையை வளர்த்துக் கொள்வது என்று பொருள்படும். So we think of the chanting process as the process of cultivating the bhakti in the jiva. எனவே நாமஜபம் என்ற வழிமுறையானது ஒரு ஜீவாத்மா பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. Just as the examples given by Chaitanya Mahaprabhu, the chanting process is like the water to water the seed and make it grow. விதைக்கு எவ்வாறு நீரூற்றி நாம் அந்த செடியை வளர்க்கிறோமோ அதே போல்தான் நம் மனதிற்கு நாமஜபம் என்ற வழிமுறை என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு விளக்குகிறார். So we can use the water and sprinkle it everywhere, but if we don't sprinkle it on the plant to make it grow, then the plant won't grow. நாம் தண்ணீரை எங்கு வேண்டுமானாலும் தெளிக்கலாம், ஆனால் அது செடிக்கு ஊற்றாவிட்டால் அந்த செடி வளராது. So we can chant the name, but if we chant with the right attitude and with the right focus, then we will get the proper result. நாம் நாமஜபம் செய்யலாம், ஆனால் முழு கவனத்துடன் சரியான மனநிலையில் நாம் நாமஜபம் செய்தால் நமக்கு சரியான பயன் அடைய முடியும்.
The Prabhupada replied differently whenever someone asks how to chant with attention. Sometimes Prabhupada said, bring back the mind, wherever it wanders. And sometimes he replied, chant like a child crying for his mother. So like this he gave different answers at different times. Question is, in today's time and age, what is the best way to completely absorb ourselves in chanting Hare Krishna and develop taste for chanting holy name of the Lord? இன்றைய சூழ்நிலையில் ஒருவர் மனதை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி எவ்வாறு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபிப்பது, எவ்வாறு நாம ஜபத்தில் ஒரு ருச்சியை ஏற்படுத்திக் கொள்வது? Well, as the second verse of the Shastastika says, that there's no real fixed rules. சிக்ஷாஷ்டகத்தின் இரண்டாவது பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, நிலையான விதிகள் என்று ஒன்றும் கிடையாது. And according to the individual, that certain methods may work for them, they don't work for another person. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருக்கு ஏற்றாற்போல் சில வழிமுறைகள் செயல்படும், சில வழிமுறைகள் செயல்படாது. But in any case, the basis of all of that is to have great faith. எவ்வாறு இருப்பினும் எந்த வழிமுறையும் அடிப்படையான விஷயம் நம்பிக்கையாகும். Accompanied by humility, tolerance, giving respect to all others. அதோடு சேர்த்து பணிவு, பொறுமை, அனைவருக்கும் மரியாதை தருவது போன்ற ஒரு குணங்களையும் ஒருவர் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Is there a difference in result from kirtan and chanting? கீர்த்தனத்திற்கும் நாம ஜபத்திற்கும் ஏதேனும் வேறுபாடு உண்டா? அதை அடையும் பலனில். It means japa. Oh, well, actually, japa is included in kirtan. It's included as part of kirtan. நாம ஜபம் என்பது கீர்த்தனத்தின் ஒரு அங்கமாகும். Name of Krishna is the topmost. Then why one should chant Mahamantra 16 syllables? Instead, one can simply chant Krishna, Krishna, Krishna. பகவானின் நாமமே, கிருஷ்ணருடைய நாமமே மிக உயர்ந்தது. அவ்வாறு இருக்கையில் ஒருவர் ஏன் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம், அதாவது 16 அட்சரங்களை கொண்ட மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும்? கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்றே கூறலாமே. So yes, the name is simply the name. So you can just chant Krishna, you could chant Govinda, or we say Krishna Keshava, like that, or whatever. That's all nama, and it's all kirtan. நீங்கள் எந்த நாமத்தை வேண்டுமானாலும் ஜபிக்கலாம், கிருஷ்ணா, கோவிந்தா என்று எந்த நாமத்தை வேண்டுமானாலும் ஜபிக்கலாம், அதுவும் கீர்த்தனமாகவே கருதப்படுகிறது. But because Lord Chaitanya instructed this particular mantra, which comes from also the Upanishad, Kali Santana Upanishad, and it was passed down through our Goswamis in their parampara, so we chant this mantra. ஆனால் கலிசந்தான உபனிஷத்தில் இது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினாலும், சைத்தன்ய மகாபிரபு இதை பரிந்துரைத்த காரணத்தினாலும், கோசாமிகள் வழியில் இது வந்திருக்கும் காரணத்தினாலும் நாம் இதை கடைபிடிக்கிறோம். So in Nimbarka Sampradaya or Vallabha Sampradaya, they also worship Krishna, also do kirtan, but they may have some different mantra. நிம்பார்க்க சம்பிரதாயத்திலும் வல்லப சம்பிரதாயத்திலும் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள், அவர்களும் கீர்த்தனம் செய்கிறார்கள், ஆனால் அவர் வேறு வழிமுறையை கடைபிடிக்கலாம். And sins that we have committed due to our past conditioning, but we are not able to completely give up. கடந்த காலத்தில் நாம் செய்த தவறுகள் மற்றும் பாவத்தை நாம் நினைத்து வருந்துகிறோம், ஆனால் நம்முடைய கட்டுரை நிலை காரணமாக அதை முற்றிலுமாக நம்மால் கைவிட முடியவில்லை. But still we continue to chant the holy name, and it's also considered committing sinful activities upon the strength of the holy name as an aparad. இவ்வாறு கடந்த கால நினைவுகள் மூலமாக பாவத்தை செய்தாலும் நாம் தொடர்ச்சியாக நாமஜபம் செய்கிறோம். இது நாமஜபத்திற்கு எதிரான ஒரு அபராதம் என்று கூறலாமா? நாமஜபத்தின் பலத்தில் நாம் செய்யும் பிழை அல்லது பாவம் என்று கூறலாமா? Does Krishna specially help these struggling sadhakas? இது போன்ற தவிக்கும் சாதகர்களுக்கு கிருஷ்ணர் உதவுகிறாரா?
So he's talking about committing sinful activities? That he cannot give up. We have done sinful activities. Okay. The vasana is there, so we continue to do that even though we are taking. So you're up still doing the chanting. sinful activity, even now? Sometimes they do that because of that past vasanas and still continue. Is it an aparadh? Because continuing to do with sinful activities it will be an aparadh. And does Krishna help that sadhaka who is trying for reformation? Well, as Bhagavad Gita says, one who's committed most abominable activity is still my devotee, but that's under the condition that he corrects himself and he doesn't commit the same activity again. பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், வெறுக்கத்தக்க செயலை செய்தாலும் அவர் பக்தராகவே கருதப்பட வேண்டும் என்று. ஆனால் இதில் ஒரு நிபந்தனை உள்ளது. அவர் தொடர்ச்சியாக அந்த தவறை மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடாது, மாறாக அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கான முயற்சியை அவர் மேற்கொள்ள வேண்டும். However, if he continually engages in sinful activity, then even Krishna doesn't consider him a devotee anymore. ஆனால் தொடர்ச்சியாக அவர் பாவகாரத்தில் ஈடுபட்டார், பகவான் கிருஷ்ணர் கூட அவரை பக்தராக கருத மாட்டார். You mentioned that previous class that japa is in kirtan. How to understand that? That japa is also in kirtan. ஜபம் என்பது கீர்த்தனத்திலும் இருக்கிறது என்று முன்னால் ஒரு வகுப்பில் சொன்னீர்கள். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So kirtan, of course, means to glorify the Lord. கீர்த்தனம் என்பது பகவானுடைய புகழ் பாடுவது என்பதாகும். And so nam kirtan is glorifying the Lord by chanting his name. நாம கீர்த்தனம் வந்து பகவானுடைய புகழ் பாடுகிறோம், ஆனால் அது அவருடைய நாமத்தை உபயோகப்படுத்துகிறோம். And we can do that very loudly or we can do it softly. இதை நாம் மிக சத்தமாகவும் செய்யலாம் அல்லது மெதுவாகவும் முணுமுணுக்கலாம். Name in the dham gives 100 times more benefit. So it means that one can attain the goal of bhava more quickly when we reside in dham in comparison to devotees living in other places and practicing sadhana bhakti. Please elaborate on this point, Maharaj. தாமத்தில் இருந்து ஜபம் செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலன் 100% விழுக்காடு அதிகமாகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே தாமத்தை தவிர்த்து வேறு இடங்களில் இருப்பவர்களை விட தாமத்தில் இருப்பவர்கள் விரைவாக பாவ நிலையை பிரேம நிலையை அடைவதற்கு வாய்ப்பு உண்டா என்பதை விளக்கவும். So certainly the Dhamma is important, therefore it's one of the 5 principles on bhakti. தாமம் என்பது முக்கியம் வாய்ந்ததே, அதனால் தான் அது இந்த முக்கியமான 5 அங்கங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. And we see the Goswamis lived in Vrindavan. மேலும் நாம் கோஸ்வாமிகள் விருந்தாவனத்தில் வசித்ததையும் காண்கின்றோம். Vishnu Chakravarti lived in விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி அவர்கள் விருந்தாவனத்தில் வாழ்ந்தார்கள். But then we see not everybody lived in Vrindavan. Lord Chaitanya was in Puri. அதே சமயத்தில் அனைவரும் விருந்தாவனத்திலேயே வாழ்ந்தார்கள் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. உதாரணத்திற்கு சைத்தன்ய மகாபுர்கள் பூரியில் வாழ்ந்தார். Devotees were in Puri and some were in Navadvip. சைத்தன்ய மகாபுருடைய பக்தர்கள் சிலர் பூரியில் வாழ்ந்தார்கள், சிலர் நவதீபத்தில் வாழ்ந்தார்கள். So, though, yes, the living in the Dham is very important, nevertheless, even if you don't live in the Dham, but you're following the principles, you can still attain the goal. ஆகவே தாமத்தில் வாழ வேண்டும் என்பது முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருந்த பொழுதிலும் தாமத்தில் இல்லாவிட்டால் கூட அந்த கொள்கைகளை சரிவர பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் நம்முடைய குறிக்கோளை அடைய முடியும். So the advice given is if you cannot live in the Dham, then you meditate on the Dham. இதற்காக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரை என்னவென்றால், தாமத்தில் வாழ முடியவில்லை என்றால் குறைந்தபட்சம் தாமத்தின் மீது தியானத்தை செய்யலாம். Hare Rama first. What will be their destination, whether they get Krishna Prema, or how to convince them that we should chant Hare Krishna first
as recommended by Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபுர்கள் பரிந்துரைத்தது போன்று ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஜபம் செய்யாமல் அதை மாற்றி சிலர் ஹரே ராமா என்ற முறையில் ஜபம் செய்கிறார்களே, அத்தகைய பக்தர்களுடைய நிலைப்பாடு அல்லது அவர்கள் அடையக்கூடிய குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கும்? அவர்களும் கிருஷ்ணரை அடைவார்களா? So we are following Chaitanya Mahaprabhu, so we follow whatever he says. நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை பின்பற்றுகிறோம், ஆகவே நாம் அவர் எது சொன்னாலும் அதை செய்கின்றோம். If other people chant the name, very good. மற்றவர்கள் பகவானது நாமத்தை உச்சரிக்கிறார்கள் என்றால் நல்லது. But if they're not following Lord Chaitanya, they're also at some disadvantage. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு சில அசௌகரியங்களும் உண்டு. So Chaitanya Mahaprabhu has come to give the highest process, and he gives us mercy. மேலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் உன்னதமான ஒரு வழிபாட்டு முறையை கொடுப்பதற்கும் அவரது கருணையை கொடுப்பதற்காகவும் அவதரித்தார். So we should, if we're intelligent, we should not reject that mercy. ஆகவே நாம் புத்திசாலிகளாக இருந்தால் நாம் அதற்கு எந்த விதமான இடர்பாடுகளும் செய்யக்கூடாது. The sloka Harer Nama Hare Rameva Kevalam. In the sloka, Harer indicates what, Maharaj? Tamil? No. Harer Nama Hare Rameva Kevalam. என்ற ஸ்லோகத்தில் ஹரேர் என்ற வார்த்தை எதை குறிக்கிறது? Well, of course, Hare can mean Vishnu, can mean Krishna, can mean any form of the Lord. ஹரே என்பது விஷ்ணு, கிருஷ்ணா அல்லது பகவானின் எந்த வடிவத்தையும் குறிக்கலாம். Because it can refer to Hari. ஏனென்றால் அது ஹரியை குறிக்கிறது. And Hari means one who attracts, one who steals the heart, etc. ஹரி என்றால் அனைவரையும் ஈர்க்கக்கூடியவர், அனைவரின் மனதையும் கவரக்கூடியவர் என்று பொருள். The one who's most attractive. அவர் மிக மிக கவர்ச்சியானவர், வசீகரமானவர். So for us it can mean, the Harer Nama mean the name of Krishna. நம்மை பொறுத்தவரை ஹரேர் நாம என்பது கிருஷ்ண நாமத்தை குறிக்கிறது. Krishna and remove all the dust. Why should I clean the temple? And you Mahaprabhu said, I'll just chant, keep chanting and do preaching. They'll clean my heart. What is the use of cleaning the temple? For that I can pay money and get some outside people to clean the temple. ஒரு பக்தர்களுக்கு மனப்பான்மையை பற்றியது ஒரு கேள்வி இது. நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நமது மனமும் தூய்மை அடைகிறது, பக்தியையும் நாம் வளர்த்துக் கொள்ள முடிகிறது என்னும் பட்சத்தில் நாம் திருக்கோவிலை சுத்தம் செய்வதில் ஏன் ஈடுபட வேண்டும்? அதற்கான வேலையாட்களை நாம் நியமித்துக் கொள்ளலாமே என்ற மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். இதற்கு நாம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும்? So there are many ways in which we can do devotional service, and consequently many ways in which we can cleanse the heart. ஆகவே பக்தி சேவையை செய்வதற்கு பல்வேறு விதமான வழிமுறைகள் உள்ளன. அதே போன்று நமது மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்காகவும் பல்வேறு விதமான வழிமுறைகள் உண்டு. So the devotee by nature is always eager to serve. இயற்கையாக பக்தனானவன் சேவை செய்வதில் ஆர்வம் கொண்டவனாக இருக்கின்றான். So he does have his principal activities: hearing, chanting, deity service, etc. ஆகவே இந்த முக்கியமான சேவைகளான ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் மற்றும் பகவானுக்கு நேரடி சேவைகள் என்பதில் அவன் இயற்கையாக ஈடுபடுகின்றான். So when he gets opportunity for any of these, then he is very eager to do them. இத்தகைய சேவைகளில் ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது அவன் மிகவும் ஆர்வம் காட்டுகின்றான். And he never wants to refuse anything. மேலும் அத்தகைய வாய்ப்புகளை நிராகரிக்க விரும்புவதில்லை. So in this way he likes to do his activities. இவ்வாறாக அவன் தனது பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவதற்கு ஆர்வத்தை காட்டுகிறான். If there is a matter of time, how much time to do each thing, then he may have to make some decision, which to do or what not to do. அவனுக்கு நேரத்தின் அடிப்படையில் சில விதமான முடிவுகளை, எந்த விதமான சேவை செய்யலாம், எந்த விதமான சேவை செய்ய முடிவதில்லை என்பதை பற்றி அவன் நிர்ணயிக்க வேண்டியுள்ளது.
But we do have standards for everything. So we have our standard for chanting, we have our standard for the cleanliness of the temple. ஆகவே அனைத்து சேவைகளுக்கும் தரம் என்பது உள்ளது. நாமத்தை ஜபம் செய்வதற்காகவும் ஒரு தரம் உள்ளது. அதே போன்று திருக்கோயில்களை தூய்மைப்படுத்த சுத்தம் செய்வதற்கான சேவைக்கும் ஒரு தரம் உண்டு. So we should at least keep up the standard. ஆகவே நாம் குறைந்தபட்சம் இந்த தகுதிகளை காப்பாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். And in this way, Krishna is very pleased. இவ்வாறு செய்வோமானால் பகவான் கிருஷ்ணர் மிகவும் திருப்தி அடைகின்றார். Whether we do it personally or arrange for somebody else to do it, that's another question. நாமே நேரடியாக செய்கின்றோமா அல்லது வேறொரு மூலம் செயல்படுத்துகிறோமா என்பது பிரச்சனை அல்ல. But in any case, we should not avoid doing it. எப்படி இருப்பினும் நாம் அதை செய்வதை தவிர்க்காமல் இருக்க வேண்டும்.